నా పేరు చైతన్య. నేను బీఎస్సీ అగ్రికల్చర్ చేశాను. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఇప్పుడు ఆర్ట్స్ కొత్తగా చేంజ్ అయిన ప్యాటర్న్ ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఫేవర్ చేస్తుందని చెప్పారు, సైన్స్ వాళ్ళకి తక్కువ అవుతుందని చెప్పారు. బట్ చూస్తే ఇంతకుముందు కూడా ఆర్ట్స్కి సైన్స్కి సేమ్ ఒకేలా ఉండేవి. బట్ ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ కండిషన్లో సైన్స్ చదివే వాళ్ళలో ఎక్కువ హిస్టరీ కానీ జియోగ్రఫీ కానీ తక్కువ చదువుతారు. వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను అగ్రికల్చర్ చదివాను, అందులో ఎక్కడ నాకు జియోగ్రఫీ కానీ హిస్టరీ కానీ లేదు. బట్ నేను ఏదైతే చదువుతానో వాళ్ళకి అది ఉండదు. అల్టిమేట్గా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వాళ్ళు వీక్గా ఉంటారు. బట్ ఎనీవే అందరూ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ చదవాల్సిందే కాబట్టి నేనైతే బయాస్డ్గా ఏమి ఉండదు అనుకుంటున్నాను, అన్నీ క్లియర్గా ఉంటుందని అనుకుంటున్నాను. My name is Kalyan. I am from Bangalore. I have completed M.Pharmacy. With the new reforms, UPSC want to test the they want to eliminate the dubious candidates, and they want to eliminate the bookish knowledge. Especially in the case of ethics, they want to test the immediate action, what the candidates are able to perform at the right time and the decision making process. They are not testing the bookish knowledge. My name is Soumya. I have done BDS from Nizamabad. I support the reforms whatever UPSC has done. They have specified the syllabus. Earlier it was generalized, but now they have specified whatever the syllabus is. And also they introduced history, world history and world geography. And also in the mains paper, whatever we are writing, they have given us the precise space to write. Earlier it was not like that. There's also a lot of opposition to the way the general studies question paper has been streamlined, because the students are expected to write more than 3,000 words in 3 hours, and without thinking, just write and write. Though the question paper says that the idea of the paper is not to test memory or anything, but to see his overall intellectual traits. Now it's around 5,000 words to be precise. Now to write 5,000 words in 3 hours, it's really difficult, first of all. And also, if you are writing this much, you can't think in between the questions. Now I think that there should be some time limit so that we can think, because all the guys who are writing 5,000 words, they are just putting what they have learned in the past 1 year or so. So I think that this should be reduced, this words and all this. యూపీఎస్సీ ఐఏఎస్ కానీ ఐపీఎస్ కానీ 26 డిపార్ట్మెంట్స్లో కానీ ఏవైతే సర్వీసెస్ తీసుకుంటుందో వాళ్ళ ఫీల్డ్లో కానీ వర్క్లో కానీ యూపీఎస్సీ ఏమి కావాలనుకుంటుందంటే దే షుడ్ నాట్ బి ఆర్బిటరీ. ఏమైనా డెసిషన్స్ తీసుకోవాలన్నా దే మస్ట్ కీప్ ఎ లాట్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ అని. కానీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సెలెక్షన్ ఇట్ సెల్ఫ్, వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ద ఎగ్జామ్, దే ఆర్ గివింగ్ హార్డ్లీ 6 minutes ఫర్ ఈచ్ ఆన్సర్. సో యూ ఆర్ mostly writing what you feel like at that moment of time, or it's based on your past memorizing skills. ఎంత నువ్వు బాగా చదివి ఏవేవైతే గుర్తుపెట్టుకున్నావో, ఏవేవైతే డిజిట్స్ కానీ ఫ్యాక్ట్స్ కానీ ఏవైతే గుర్తుపెట్టుకున్నావో, స్కీమ్స్ అయితే నువ్వు గుర్తుపెట్టుకున్నావు, యూ విల్ రైట్ ఓన్లీ దెమ్ ఆర్ కోడ్ దెమ్. అంటే ఆ 6 minutesలో హార్డ్లీ స్ట్రక్చర్కి ఫామ్ చేసుకోవడానికి, ఆ పాయింట్స్ రిలవెంట్ పాయింట్స్ తీయడానికి నీకు 1-2-3 minutes పోతుంది. సో ఇంగ్లీష్లో రాయాలి అంటే డెఫినెట్లీ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం. తెలుగులో రాయొచ్చు, బట్ స్టిల్ అది అనేది డిస్క్రిమినేషనే. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆఫీసర్స్కి వాళ్ళు పెట్టే ఎగ్జామ్కి ద ప్యాటర్న్ దే కీప్, ఇట్స్ నో వే మ్యాచింగ్. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఐ వాంట్ టు మేక్, ఇందాక చెప్పారు కదా యూపీఎస్సీ ఈజ్ ఇట్ ఫులిష్ టు ఇంప్లిమెంట్ సచ్ రిఫార్మ్స్. I want to just remember them, or make it clear to them that the same UPSC had produced the most what do you call, the corrupt bureaucrats in India. And regarding the space in the exam, I mean for each answer they're giving good space, more than each answer 200 words is the limit, but the pages they give is more than 3 sides or 4 sides. I think UPSC wants the quality, not the quantity. Whatever they want, you can give the precisely to the question. Instead of going whereabout, you can answer to the question. UPSC is not asking you to write all the questions. It's not ranking like if you get 90 out of 100 then only you'll get in. It's all relative. So whatever you know, if you can put precisely in, it's giving the number of words like 250 words. It's not asking you to write 250 words exact. If your answer gets finished with the proper points in the less words, it's okay for them. 60% is it, sir? 60% you get marks, you get higher ranks like in 100s, 200s. So it's all relative. So, and just to add to her, it's 5,000 words for not you alone, 5,000 words for everybody. So it establishes a level playing field. And as she said, it's a very valid point. It does not expect you to write 5,000 words. As someone who's been seeing this exam since 2004 very closely,
even the toppers do not write all the answers. The toppers, even when the exam was for 300 marks and just around 2000 words, the toppers would leave 50 marks. They would still top. And not just 60%. There are students, see someone even raised that nobody can score even 60%. There are students who scored 70%, 210, 220 in general studies, more than 200 in psychology. So it's possible. It's just before writing, how do you use your brain to plan the next 3 hours? That's the point. The 25 questions that we need to write is really challenging. But I think under stress, the real person that you are really comes out. So you don't have time to think. Yes, you don't have time to think. But who you are is going to come out. The first thing that you will answer is going to be exactly the way the person that you are, that you're going to represent. So I think more than your knowledge, as is always said in UPSC exam, it's more than your knowledge or more than anything else. They test who you are. Every year UPSC interview lo almost 450% repeated ga vastaru akkada interview malli valaki 450 members ki every time repeated ga interview jarugutune untundi valike because questions change avutune untayi system alage undi newsletter dudde vallu maripotaru and each and everything will be changed but still 450 members repeated ga vastunarani oka report UPSC dwara veluvadindi aithe din batti manaku ardhamavutundi enti anante they can make it because they have something more than that మనకన్నా కొంచెం రిసోర్సెస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఉన్నాయా సంథింగ్ మీరు ఏమైనా అనుకోండి బట్ దే ఆర్ మేకింగ్ అవుట్ సో అంటే 15 క్వశ్చన్స్ రాసామా 20 రాసామా వర్డ్ లిమిటా దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్ ఎట్ ఆల్. Coming to another important reform, that is the CSAT, the Civil Services Aptitude Test. When it was introduced in 2011, the results said a different story. First thing, already the exam was considered to be a little bit in favor of students from urban area than rural area. Now the results then said that students who have had a background in maths, either in the intermediate or in their graduation, scored much more heavily than students who did not study maths after 10th. So subsequently, UPSC again changed the pattern a little bit in 2012 by introducing more from English and comprehension and all those areas. So what do students think on that? Do you want maths and quantitative to continue with a heavier note, or English skills needs to be balanced? I just want to comfort ourselves by saying that the change is not, this change that happens is not going to be the end of the change. There'll be a lot more changes, and some might favor us or some might challenge us, some might make us more comfortable, but just maybe the stuff that we are find it challenging, maybe they, after a few years they might get changed. So I think that's not the end of it. So to conclude, as opposed to what we generally see in the national media, students seem to have a much broader acceptance of a lot of reforms that UPSC has done. So the national media tries to possibly cover a limited bench of students who are from Delhi, lobbying a lot with the parliamentarians, but the students here who are not just from Hyderabad, but from various regions of Andhra Pradesh, other states, a lot of other states, other regions, they seem to have a broader acceptance. Particularly, the paper on ethics is highly appreciated. Then the changes in optional papers are also appreciated. The online submission of form is accepted. Students are broadly ready even for an online exam. So there's a lot of acceptance. Whether it is harder, whether it is softer, you have to read and you have to study. That's it. So change is inevitable. Whether you accept it or you don't accept it, you have to work on it to become an IAS. That's it. So winner kada. Summer అబ్జెక్షన్స్ కొంతవరకు ఉన్నప్పటికీ కూడా లార్జర్ స్కేల్లో స్టూడెంట్స్ అందరూ యూపీఎస్సీ తీసుకొచ్చిన రిఫార్మ్స్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు. అండ్ వాళ్ళ స్పిరిట్ చూస్తుంటే ఈజ్ అనేది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. సో ఒకసారి మనకు ఛాలెంజ్ వచ్చిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ విన్ ఇట్. సో ఇదే ఇన్స్పిరేషన్తో ఉన్నారు. అండ్ Yplus విషెస్ దెమ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ దర్ ఫ్యూచర్ కెరియర్ అండ్ థ్యాంక్స్ వన్ అండ్ ఆల్.